Hello dear student. Today we are going to discuss chapter 9 Emerging Technologies in the Field of IT. Before going to lecture today, I'll introduce myself first. So I am Supuni Mendes, a lecturer attached to Department of Information Technology. So let's move on to the topic today. These are the learning objectives of this chapter. Upon successful completion of this chapter, you will be able to explain key emerging technologies in the field of information technology and describe how these technologies impact business operations, decision making, and to gain competitive advantage. Likewise. So, when it comes to the next slide, it will provide an overview of emerging technologies and their transformative effects. We will explore how these technologies are changing communication patterns, the impact of information access on society, the evolving relationship between technology and human interaction, and the challenges we face in navigating these digital transformation. So let's talk about one by one. Transformation of communication patterns. Emerging technologies have revolutionized how we communicate. From instant messaging to video conferencing and AI-powered translators, we can now interact globally, breaking cultural and language barriers. Impact of access to information on society. Access to information has been democratized, meaning it's more widely and easily available than ever. This promotes informed societies, encourage participation in public and civic life. So, emerging technologies and human interaction. Technologies like AI and AR are changing how we engage with the machines and each other. They always allow more experience and encouraging creativity and the innovation. Navigating the challenges of digital transformation. With all these benefits come challenges. Issues like cybersecurity, digital literacy, and ethical AI use need to be addressed to ensure responsible and inclusive tech adoption. Let's begin by discussing AI and machine learning. AI, or artificial intelligence, is revolutionizing various industries. It involves creating intelligent machines capable of performing tasks that typically require human intelligence. This could include things like problem solving, learning, and decision making. When it comes to the machine learning, often abbreviated as ML, is a subset of AI. It focuses on enabling system to learn and improve from data without being explicitly programmed for each specific task. Think of it as teaching a computer to recognize patterns and make prediction based on those patterns. So together, AI and machine learning are empowering organizations to improve their operations, enhance customer experience, and gain a competitive edge by analyzing large data sets to make better and more informed decisions. Let's talk about how AI and machine learning are transforming communication patterns. AI-powered translation tools are breaking down languages barriers, making global communication easier and more accessible. Imagine being able to converse with someone who speaks a completely different language in real time. AI-driven chatbot and virtual assistants provide instant communication and support, regardless of cultural differences. These can answer your questions, provide assistance, and even handle customer service inquiries. Furthermore, machine learning algorithms are personalizing communication experiences. They can tailor content
recommendations, and interaction to individual preferences, making communication more engaging and relevant. Here's how AI and machine learning are impacting access to information in society. AI powered search engines and recommendation systems provide personalized access to information. This means you get search results and suggestions that are more aligned with your interests and needs. Machine learning algorithms can analyze vast data sets to identify trends and insights. This information can be valuable for informing public policy decisions and helping us understand complex social issues. AI can also play a role in taking action to prevent misinformation. It can be used to detect and filter out false or misleading information, helping to ensure that people have access to reliable and accurate data. Let's explore the relationship between emerging technologies like AI and machine learning and human interaction. AI powered virtual reality (VR) and augmented reality (AR) experiences are enhancing human computer interaction, creating more immersive and engaging ways to interact with technology. Thinking about how VR is used in gaming or how AR can overlay digital information onto the real world. AI driven robotics and automation can augment human capabilities, assisting us in various tasks and fostering innovation across different fields. From manufacturing to healthcare, AI is helping us achieve more. AI can also be used to create personalized learning experiences, adapting educational content and methods to individual student needs and learning styles. Of course, with these advancements come challenges. Here's how we navigate the challenges of digital transformation in the context of AI and machine learning. AI powered cybersecurity tools are essential for detecting and responding to cyber threats. However, we must also be aware that AI itself can be misused for malicious purposes, creating new security risks. Ensuring algorithmic fairness and addressing biases in AI systems is crucial for ethical deployment. We need to make sure that AI systems are not perpetuating or amplifying existing social biases. Digital literacy in AI or machine learning is essential to avoid the misuse and misinterpretation of data. People need to understand how AI works and how to critically evaluate the information it provides. Now, let's talk about perspective AI. Perspective AI referred to AI system designed to interpret and respond based on context, emotions, intentions, and nuanced human behavior. It represents a shift from purely data-driven responses to more empathetic and context-aware intelligence. Here are some applications of perspective AI in business and society. When it comes to customer support,
It more natural and emotionally aware AI agents improve user satisfaction. In healthcare, AI tools that detect patient emotions or stress can assist in mental health treatment. In education, adaptive learning system personalize content delivery based on student engagement. In HR recruitment, it helps to analyze candidate sentiment and cultural fit during interviews. Now, let's move on to blockchain technology. Blockchain is a decentralized ledger technology. This means it's a way of recording information across multiple computers rather than in a one central location. This distributed nature ensures transparency, security, and immutability. Immutability means that once data is recorded on the blockchain, it's extremely difficult to alter or tamper with it. Blockchain is the technology that underpins cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum. However, it has much wider application in various sectors including finance, healthcare, and supply chain management because it can prevent fraud and build trust. In this part, we can talk about how blockchain is transforming communication patterns. Blockchain can secure communication channels, ensuring privacy and preventing tampering. This is especially important in a world where data breaches are becoming increasingly common. Decentralized communication platforms built on blockchain can resist censorship and control. Because the information is distributed, it's harder for any single entity to control or block it. Blockchain can be used to verify the identity of the people communicating, which helps to reduce fraud and impersonation. Let's see the impact of blockchain on access to information in society. Blockchain can ensure the integrity and provenances of information. This means it can help us track where information came from and verify that it hasn't been altered, combating misinformation and promoting transparency. Decentralized data storage solutions built on blockchain can democratize access to information. This can make it easier for people to access and share information regardless of their location or background. Blockchain can be used to create digital identities, which can be used to verify online information and establish trust in online interactions. Here's how blockchain is influencing emerging technologies and human interaction. Blockchain can facilitate secure and transparent transaction in virtual worlds and online marketplaces. This is crucial for ensuring trust and security in these digital environments. Decentralized Autonomous Organization (DAO) built on blockchain can enable new forms of collaborative governance. DAOs are organizations that are run by rules encoded in computer programs, offering new ways for people to organize and make decisions together. Blockchain can be used to secure digital assets and virtual property, giving people ownership and control over their digital creations and possessions. So, navigating the challenges of digital transformation with blockchain. Blockchain's immutability can pose challenges for data privacy and regulatory compliance.
Because data is hard to change, it can be difficult to comply with regulations that require data to be modified or deleted. The energy consumption of some blockchain technologies, particularly those that use proof of work consensus mechanism, raises environmental concerns. The lack of regulatory clarity surrounding blockchain technologies created uncertainty for business and individuals. In this part, we are talk about very interesting area, Internet of Things. In simply, IoT is a network of physical objects, things like devices, vehicles, and buildings that are embedded with sensor and software. These sensors and software enable them to collect, exchange, and process data over the internet. This capability leads to automation, provides valuable insights, and enhances our experiences in many areas of life. Common examples of IoT devices include smart home devices like lighting systems, wearable fitness trackers that monitor your health, and industrial automation systems that control machinery. In here, we can have an idea about how IoT is transforming communication patterns. IoT devices enable real-time communication and data sharing across vast distances. This means that information can be transmitted and received instantly regardless of location. Smart home devices and wearable devices facilitate constant connectivity and interaction, keeping us connected to information and to each other. IoT sensors in industrial settings enable remote monitoring and collaboration, allowing business to track operations, optimize efficiency, and make decisions. And next, impact of IoT on access to information in society. IoT sensors can collect real-time data on various critical factors, including environmental conditions and public health. This data can inform societal responses to challenges like pollution, disease outbreaks, and resource management. Smart city initiatives leverage IoT data to improve infrastructure and services, making cities more efficient, sustainable, and enhancing citizen engagement. Example including smart traffic management system and environmental monitoring. IoT devices can be used to monitor and track the distribution of resources, ensuring that they are allocated efficiently and effectively. This is important for managing resources like water, energy, and food. Alright, now we are going to discuss cloud technology. Cloud computing enables the delivery of computing services, including storage, processing power, and software over the internet. Instead of storing data and running applications on your own computer, you access them through the cloud. This provides scalable, flexible, and cost-effective infrastructure for businesses and individuals, fundamentally transforming how digital services are developed and consumed. Let's look at the transformation of communication patterns through cloud technology. Cloud-based communication platforms facilitate seamless video conferencing, file sharing, and collaboration. This has revolutionized the way teams work together, especially in remote or distributed environments. Cloud storage provides accessible,
repositories for shared information, fostering global teamwork and making it easy to share documents and data with colleges around the world. Cloud-based communication platforms are highly scalable and can handle a large number of users from around the world. And next, impact of cloud technology on access to information in society. Cloud platform provides scalable storage and processing power for large datasets, enabling widespread data analysis and research. This has accelerated scientific discovery and innovation in many fields. Cloud-based educational resources and online learning platforms democratize access to knowledge, making education more accessible to people regardless of their location or socio-economic status. Cloud storage make it possible to distribute information to a large number of people quickly and efficiently. In here, we can explore emerging technologies like cloud computing and their impact on human interaction. Cloud-based gaming and virtual reality platforms enable shared immersive experiences, allowing people to connect and interact in new ways. Cloud-powered collaboration tools facilitate real-time interaction and co-creation, enabling teams to work together on projects simultaneously, regardless of their location. Cloud computing allows for the processing of the large amounts of data needed for advanced human interaction systems, such as those used in AI and natural language processing. Navigating the challenges of digital transformation with cloud technology. Cloud security breaches can have significant consequences due to the centralized nature of data storage. If a cloud provider experiences a security breach, a large amount of data can be compromised. Data sovereignty and regulatory compliance are essential considerations for cloud adoption. Businesses need to be aware of the laws and regulations governing data storage and transfer in different countries. Dependence on cloud providers can create vulnerabilities. If a cloud provider experiences an outage or goes out of a business, it can disrupt access to data and applications. Alright, let's talk about quantum computing. What is quantum computing? Quantum computing is a revolutionary field that harnesses the principle of quantum mechanics to solve complex problems beyond the capabilities of classical computers. Unlike classical computers, which use bits to represent data as either 0 or 1, quantum computers use quantum bits or qubits. Qubits can exist in multiple states simultaneously, enabling massive parallelism and potential to solve problems that are currently impossible for even the most powerful supercomputers. In here, we can talk about how quantum computing is poised to transform communication patterns. Quantum communication enhances security through quantum key distribution, enabling virtually unbreakable encryption. Quantum networks facilitate the secure and rapid transfer of quantum information, paving the way for new communication paradigms. And next,
Impact of quantum computing on access to information in society. Quantum algorithms accelerate data analysis and pattern recognition, extracting valuable insight from massive datasets. Quantum computing enables the development of new materials and pharmaceuticals, potentially revolutionizing various industries. And here we can talk about how quantum computing relates to emerging technologies and human interaction. Quantum simulations offer unprecedented accuracy in modeling complex systems, enhancing scientific discovery and technological innovation. Quantum computing contributes to the development of advanced AI and machine learning models, fostering more sophisticated human computer interaction. Navigating the challenges of digital transformation with quantum computing, the complexity and the fragility of quantum system pose significant engineering and scalability challenges. Building and maintaining quantum computers is incredibly difficult. The potential for quantum computers to break current encryption methods necessitates the development of quantum resistant cryptography. We need to develop new ways to protect information in the world with quantum computers. The ethical implication of quantum computing require careful consideration to ensure responsible development and deployment. Like any powerful technology, it's important to think about how it might be misused. And finally, we can discuss technological advancement with ethical consideration in society. The rapid pace of technological advancement brings with it range of ethical consideration that we need to address proactively. One key area is the ethical implication of AI automation. The rise of AI presents ethical dilemmas regarding job displacement and the need for responsible technology usage. As AI overtakes previously done by humans, we need to think about the impact on employment and how to ensure a just transition. Another critical concern is balancing innovation with privacy. Technological advancement should not compromise individual privacy. Ethical frameworks are essential to guide development. We need to find the way to use technology for good without infringing on people's fundamental right to privacy. Social responsibility in tech development is paramount. Developers and organizations must consider social impact when creating technologies to foster equitable access and benefits. Technology should be designed to benefit everyone, not just the selected few, and to avoid exacerbating existing inequalities. And finally, we need to consider regulatory approaches to emerging technologies. Government must develop regulations that balance innovation and ethical standards while ensuring public safety and trust. Finding the right balance between fostering innovation and protecting society is a major challenge. හරි මම මේ පාර්ට් එක ගැන ආයෙ පාරක් පොඩි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් දෙන්න. Emerging technologies in the field of IT. එතන මේ පාඩමෙන් අපේ අරමුණ වෙන්නේ මොකක්ද? අපි මේකෙදි කතා කරනවා transformation of communication pattern. මෙහිදී අපි කතා කරනවා නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරලා
අපි කොහොමද අපේ කොමියුනිකේෂන් පැටර්න්ස් අපි sannivedanaya කරගන්න ආකාරය පෙරට වඩා වෙනස් කරගෙන තියෙන්නේ කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපිට වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් විදිහට Zoom වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විවිධ රටවල් වල සිටින කණ්ඩායම් වලට එකිනෙකට වැඩ කරන්න ඔවුන්ගේ අදහස් හුවමාරු කරගන්න මේ තාක්ෂණය උපකාරී වෙනවා. තවත් උදාහරණයක් විදිහට Google Translate වැනි AI translation tools භාවිතා කරලා භාෂා බාධකයන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට මොන හරි language issue එකක් තියෙනවා අපිට හුරු භාෂාවකට කන්වර්ට් කරගෙන අපේ එදිනෙදා වැඩ පහසුවෙන් sannivedanaya කරගනිමින් කොහොමද අපි මේ අලුත් තාක්ෂණික ක්‍රම ඔස්සේ අපේ එදිනෙදා වැඩ කරගන්න කියන එක අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම impact of access to information on society. මෙතනදී අපි සාකච්ඡා කරනවා දැනුවත් සමාජයක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ නිවැරදි තීරණ ගැනීමක් සඳහා. ඒ පිළිබඳව උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් විකිපීඩියා වැනි නිකුත් කරන ලද තොරතුරු මූලාශ්‍ර මගින් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ගනුදෙනු හා අධ්‍යයන සඳහා අවශ්‍ය දැනුම පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට තවත් අපිට ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ලර්නින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් විදිහට Coursera වගේ platforms වලින් අපිට පුළුවන් ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයට පිවිසීමක් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා ගන්න. ඒ වගේම අපි කතා කරොත් emerging technologies and human interaction ගැන මෙහිදී අපි කතා කරන්නේ තාක්ෂණය සහ මිනිස් බුද්ධිය එකට එකතු කරගෙන. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගේ අදහස් සහ මේ තාක්ෂණය කියන අවස්ථා දෙක එකිනෙකට එකතු කරගෙන කොහොමද අපි අලුත් දෙයක් නිර්මාණාත්මක නව්‍යකරණයකට ලක් වෙච්ච අලුත් දෙයක් නිර්මාණය කරන්න කියන එක. එතකොට මේ කතා කරන concepts මේ කතා කරපු මිනිස් අදහස් ඔයාලගත්තොත් decision making සඳහා අලුත් අදහස් අපි ළඟ තියෙනවා. අපේ නව අදහස් අපි කොහොමද convert කරන්නේ මේ කතා කරන ලද තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම ඔස්සේ කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට AI සහ virtual reality. ඒ දෙක එකතු වීමෙන් පුහුණු සැසිවලදී සජීවී අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපිට තවත් කතා කරන්න පුළුවන් ChatGPT. ඔයාලා දන්නවා මේ ChatGPT කියන tool එක භාවිතා කරලා මිනිසුන්ගේ ගැටලු වටහාගෙන ඍජුවම ප්‍රතිචාර දක්වන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඕනම දෙයක් ChatGPT එකට ගිහිල්ලා ඇහුවම ඔයාලා ඒ වගේම ප්‍රැක්ටිකලි මේ අවස්ථාව ගැන හොඳින් මුහුණ දීලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ navigating the challenges of digital transformation. ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ තියෙන තත්ත්වයන් මත ක්‍රමයෙන් වැඩි දියුණු වීමත් සමගම මේ තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම සමාජය විසින් මුහුණ දිය යුතු විවිධ අභියෝගයන් මොනවාද කියන එක තමයි අපි මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට සයිබර් ආරක්ෂාව, සයිබර් සිකියුරිටිනේ දත්ත හොරකම් කරන්න පුළුවන්, දත්ත හැක් වීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය, ඩිජිටල් ලිටරසි. නව තාක්ෂණයන් නිවැරදිව භාවිතාව සඳහා ජනතාව පුහුණු කිරීම කොහොමද කරන්නේ? ඒක පහසු දෙයක් නෙමෙයි. පරණ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයන් එක්ක වැඩ කරලා පුරුදු වෙච්ච සේවකයින්ම මිනිසුන්ව නව තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රමයන්ට හුරු කරන්න ගියාම විවිධ බැරියර්ස් එනවා, බාධාවන් එනවා. ඉතින් අපි ඒ වගේ මොන වගේ බාධකයන්, අභියෝග තියෙනවාද අපි මේ සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයන් ඩිජිටල් ක්‍රමවේදයක් සමග හුවමාරු කරන්න, පරිවර්තනය කරන්න යාමේදී මොන වගේ දේවල් ඇති වෙන ගැටලු කියන එක තමයි අපි මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ AI and machine learning. එතකොට අලුත් IT වල ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදියට, නව concept එකක් විදියට අපිට මේ කතා කරන AI සහ machine learning කියන පාර්ට් එක කතා කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි කතා කරොත් විශාල කුලකය. අපි ගත්තොත් විශාල කුලකය විදියට artificial intelligence කියන concept එක කතා කරන්න පුළුවන්. එයා තුල ඉන්න subset එකක්. ඒ කියන්නේ එයා තුල අඩංගු වෙන එක කොටසක්, උපකොටසක් තමයි machine learning කියලා සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මොකක්ද artificial intelligence කියන්නේ? Artificial intelligence කියලා කියන්නේ a technique that enables computers to mimic human intelligence. ඒ කියන්නේ if else කියන mechanism එකක ඉඳලා machine learning වගේ mechanism එකක් එක්ක combine කරගෙන මේ artificial intelligence කියන concept එක නිර්මාණය වෙනවා.
ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය. එතකොට මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක් ගත්තොත් දෙයක් හිතලා තමයි එයා ඒ දේ කරන්නේ. එතකොට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන්නේ අපේ මිනිස් බුද්ධියෙන් කරන කිසියම් කාර්යයක් යම් යන්ත්‍රයක් මගින් means කම්පියුටර් එක මගින් කරන්න පුළුවන්කම නිර්මාණය වෙන එක. එතකොට මැෂින් ලර්නින් කියන්නේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ AI කියන ටෙක්නොලොජි එකේ තියෙන සබ්සෙට් එකක්. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ දේවල් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා ඇති විවිධ පාරිභෝගික සේවාවන් සපයන ආයතනවල ඒ වගේම එවැනි ස්ථානවල chat bot එකක් තියෙනවානේ. අපිට සමහර වෙලාවලදී අපේ වැඩ කටයුතු පහසුවෙන් සිදු කර ගැනීමට අපිට අවශ්‍ය දත්ත පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට මේ AI තාක්ෂණයෙන් අපි භාවිතා කරන විවිධ උපක්‍රම උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපේ එදිනෙදා වැඩ පහසු කරගන්න, ඉගෙනීම වර්ධනය කරගන්න සමහර වෙලාවදී අපිට කිසියම් දත්තයක් හෝ කිසියම් තොරතුරක් අපි අන්තර්ජාලය භාවිතා කරලා අපි මේ දේවල් හොයනකොට යන කාලයට වඩා ඉක්මනින් අපිට අවශ්‍ය දත්ත පහසුවෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මේ ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ අපිට ලැබිලා තිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ව්‍යාපාර ලෝකයට පවා ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයන් වලට පවා ඔවුන්ගේ අරමුණු සහ පරමාර්ථ නිවරදිව ඉටු කරගන්න කාර්යක්ෂම සේවාවක් සමාජයට ලබා දෙන්න ඔවුන් මේ නව තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර වෙතට රටකට සමාජයකට මේවා භාවිතා කරන්න අද වර්තමානයේ වෙනකොට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. Transformation of communication patterns, impact of access to information society. ඒතර ඔතනින් AI machine learning slide එකෙන් පස්සේ තියෙන slides වලදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ කතා කරපු AI and machine learning communication patterns transfer කරන්න support උනේ. ඒ වගේම මොන වගේ impact එකක්ද access කරනකොට information වලට society එකේදී මොන වගේ impact එකක් සමාජයට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවද? ඒ වගේම මේ human interaction කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක තියෙන්නේ? AI ටෙක්නොලොජි එක අපි use කරාම. ඒතර කොහොමද user ගේ experience එක වැඩි කරන්නේ? කොහොමද මේ අලුත් තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් efficiency එක, ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්නේ? ඉතින් ඒ වගේ අපි මෙතනදී කතා කරනවා කොහොමද ටෙක්නොලොජි එක human interaction එක improve කරන්න help එක දෙන්නේ. ඒ වගේම අන්තිමට අපි කතා කරනවා මේ කතා කරන ලද AI powered concept එකත් එක්ක මොන වගේ challenges digital transformation එකට යනකොට මොන වගේ challenges අපිට දැක ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට අපි ඊළඟ කොටසට ගියොත් perspective AI මොන වගේ perspective එකක්ද තියෙන්නේ artificial intelligence වලට. ඒ වගේම application in business and society. customer support system එකකට කොහොමද මේ concept එක අරගෙන එන්නේ? මොන වගේ දේවල් ඒකෙදී වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්ද? මොන වගේ වාසිදායක තත්වයන් මේ areas වල අය භාවිතා කරනකොට ඔවුන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්ද? for example healthcare AI tools that detect patient emotions or stress can assist in mental health treatment. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද රෝගීන්ගේ හැඟීම් හෝ මානසික ආතතිය අනාවරණය කරගන්නේ? AI tools භාවිතා කරලා කොහොමද ඒ වගේ දෙයක් කරන්නේ? එතකොට අපිට පුළුවන් එයාලගේ past histories මත පදනම් කරගෙන මොන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා predictions ලබා දෙන්න. එතකොට මොන වගේ මානසික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද? මොන වගේ දේවල් වලට එයාලව අපි යොමු කරවන්න ඕනේ? අර ඒ වගේ අපිට health care sector එක, customer support sector එක, එතකොට education, HR recruitment ඒ වගේ විවිධ ඇප්ලිකේෂන් සඳහා එක ඒරියාස් වලට අපිට මේ AI කියන තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට අපි තව කතා කරනවා ඉතා විශේෂ ඒ වගේම ඉතා වැදගත් ටෙක්නොලොජි එකක් බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි. මේකත් විශාල වශයෙන් සාකච්ඡා කරන අද වෙනකොට ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ අද වෙනකොට ඔයත් හොඳට අහලා තියෙන concept එකක් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා අහලා ඇති කියලා Bitcoin, ඒ වගේම cryptocurrency, finance area එකේ blockchain කියන technology එක apply වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ concepts වලට.
එතකොට අපිට මේ බ්ලොක්චේන් කියන ටෙක්නොලොජි එක ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරොත් බ්ලොක්චේන් කියලා කියන්නේ බහු පරිගණකවල ලේඛන තබාගෙන පවත්වාගෙන යන කිසිදු ඇක්සස් එකක් නැති. ඒ කියන්නේ අයිතියකින් තොර පුද්ගලයෙකුට වෙනස් කළ නොහැකි පද්ධතියක්. ඒ කියන්නේ බෙදා හරින ලෙජර් තාක්ෂණයක් කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒක විශේෂිත වර්ගයේ ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් විවිධ දත්ත වෙළඳ සැල් හරහා දත්ත පටිගත කිරීමේ හෝ බෙදා හැරීමේ ක්‍රමයක්. සෑම පාර්ශවයකටම ඒ අදාළ දත්ත වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ දත්ත වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ඒ සඳහා අනුමැතිය තියෙන අයිතිය තියෙන පාර්ශවයන් වලට පමණයි. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු හෙල්ත් සෙක්ටර් එක. ලෝකයේ ගොඩාක් දියුණු රටවල ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් මේක සෞඛ්‍ය අංශයට භාවිතා වෙනවා අඩුයි. නමුත් ෆයිනෑන්ස් වගේ සමහර අංශ වලට භාවිතා වෙනවා. සෞඛ්‍ය අංශයට අපි ගත්තොත් හිතන්න කිසියම් රෝගියෙක් කිසියම් රෝහලක උදාහරණයක් විදිහට රජයේ රෝහලකට ඇවිල්ලා ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නවා. ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ නමින් ඔයාලා දන්නවා ඩේටා රෙකෝඩ් වෙනවා නේද? ඉලෙක්ට්‍රොනික වර්ෂන් එකක දත්ත ගබඩා වෙන්න පුළුවන්. ඒ රෝගියා අදාළ මේ දවසේදී පැමිණියා, මේ දවසේදී මෙහෙම බෙහෙත් යාට ලබා දුන්නා, මේ තියෙන යාගේ ලැබ් රිපෝට්ස් ඔය වගේ ඒ අදාළ patient related data අපිට ස්ටෝර් කරන්න නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාගේ නමින් එහෙම වෙනම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ බ්ලොක්චේන් කියන ටෙක්නොලොජි එකේදී වෙන්නේ මේ අදාළ පුද්ගලයාට අදාළ දත්ත වාර්තා කිරීමේ අයිතිය තියෙන්නේ ඒ අදාළව අපි පහසුකම ලබා දුන්න පුද්ගලයාට විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට මම නම් මේ පුද්ගලයාට අදාළව දත්ත ටික ගබඩා කරන්නේ මම මේ දත්ත ගබඩා කරනවා. නමුත් යම් අවස්ථාවකදී මේ පුද්ගලයාට හදිසි අවස්ථාවකදී එළියට හොඳ වෙලා එළියට ගියාට පස්සේ වෙනත් රෝහලකින් අපි තුමු ප්‍රතිකාර ගන්න උනා කියලා පෞද්ගලික රෝහලකින්. එතකොට මේ පෞද්ගලික රෝහලේ පාර්ශ්ව වලට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ අදාළ වාර්තා දැක ගන්න පමණයි. ඒවා වලට කිසිදු ආකාරයක වෙනස්කමක් කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. අදාළ අනුමැතිය ලැබෙන්නේ නැත්නම්. අනුමැතිය ලැබුණොතින් පමණයි එයාලට ඒ අදාළ වෙනස්කම් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක සරලව ඔයාලට පැහැදිලි කරේ පොඩි උදාහරණයක් අරගෙන. නමුත් මේක ඊටා සියුම්ව සිදු කරන ඊටා අපි කියන්නේ සිකියුරිටි අතින් ගොඩාක් ඉහළ තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රමයක් තමයි මේ බ්ලොක්චේන් කියලා කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්. එක තැනකට සෙන්ටර් වෙලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ දත්ත එහා මෙහා විසිරෙනවා. ඕනෑම පාර්ශවයකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඒ දත්ත ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ ඒ වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ඒ ඇක්සස් එක තියෙන පාර්ශවවලට පමණයි. ඉතින් ඒ නිසා අද ලෝකයේ ගොඩාක් සාකච්ඡා කරන ඉතා ඉහළ දියුණු තාක්ෂණයක් විදිහට අපි මේ බ්ලොක්චේන් කියන ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ ක්‍රමවේද ඔස්සේ අපේ කොහොමද ඊළඟට අපි කතා කරන ඊළඟ ස්ලයිඩ්ස් වලදී අපි කොහොමද මේ බ්ලොක්චේන් කියන ටෙක්නොලොජි එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ, මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ, කොහොමද මේ concept එක අපේ communication patterns change කරන්න help එකක් වෙන්නේ නේ. එතකොට මේකෙදි අපි කතා කරනවා blockchain can secure communication channel. It is a very secured mechanism. As I said before, here you can see decentralized communication platform. Right? So ඒ නිසා මේ concept එක ඉතා සියුම් වගේම හරි සංවේදී දත්ත හුවමාරු කිරීමේදී අනිවාර්යෙන්ම ඒ දත්තවලට අවශ්‍ය ආරක්ෂාවක් නේ අපි කියන්නේ security එකක් තියෙන්න ඕනේ. වෙනත් පාර්ශවයකකින් ඒ දත්ත පිටට යන්නේ නැති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ blockchain කියන ටෙක්නොලොජි එක මේ විදිහට කතා කරනවා. So ඊළඟට අපි කතා කරනවා impact of access to transformation on society. කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එක impact එකක් කරන්නේ society එකේ access එකක් ලබා දීලා ඒ transformation වෙනකොට. ඊළඟට මෙතනදී අපි කතා කරනවා ඊළඟ slide එකේදී emerging technology and human interaction. කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එක සම්බන්ධ කරගෙන human interaction එකට වෙනසක් කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේක හරි ට්‍රාන්ස්පරන්ට් නේද? patient කිව්වොත් මට ඕනේ මගේ data බලන්න, මගේ දත්ත ටික බලන්න කියලා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව එයාට එයාගේ වෛද්‍ය වාර්තාවන් අතීතයේ දවසක සිට මේ වෙනකන් තියෙන සියලු වාර්තාවන් එයාට
බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් කියලා කියන්නේ අදාළ රෝහලටත් විනිවිදභාවයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ භාවිතා කරන පුද්ගලයා අවශ්‍ය වෙලාවදී යට ලැබෙන නිසා එතනදී විනිවිදභාවය කියන එක රැකෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ තාක්ෂණික ශිල්පකම ඊළඟට අපි කතා කරනවා challenges. මොන වගේ challenges නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා මේකෙදි සමහර challenges especially ඔය regulatory compliance තියෙනවා data privacy සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට විශේෂයෙන් අපි අවධානය යොමු කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ දේවල් ඒ විදිහට රැකෙනවද? ඒවා ආරක්ෂා වෙන්නේ නැති වෙනවද? කොයි විදිහද වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ ටික අපි මෙතනදී කතා කරනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා Internet of Things IoT කියලා අපි කතා කරනවා. ඒක ගොඩාක් අද ලෝකයේ ඔයා දැකලා ඇති. ඔයා ෆිල්ම් එකක් බැලුවත්, ඔයා මොකක් හරි ලක්ෂරි හොටෙල් එකකට ගියත් මේ IoT කියන concept එක දැක ගන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් අලුත් ක්‍රමවේද තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම අපේ ජීවිතේට මේ සංකල්ප ඔස්සේ හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේක මම එක්ස්ප්ලেইন කරොත්, එතකොට අපි මෙතනදී කතා කරනවා මුලින් ඉන්ටර්නෙට්. ඉන්ටර්නෙට් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා දන්නවා අද දවස වෙනකොට ඔයාලගේ දෛනික වැඩ කටයුතු කරනකොට ඔයාලට මොන හරි දෙයක් සර්ච් කරගන්න, මොන හරි දෙයක් හොයාගන්න ඕන වුණොත් ඔයාලා හැමෝම පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි මොකක්ද? අන්තර්ජාලය කියලා කියන්නේ. එතකොට අන්තර්ජාලය කියන එක භාවිතා කරලා අපිට ඕනම දෙයක් සර්ච් කරන්න පුළුවන් වගේම අපි අන්තර්ජාලය කියන දේ භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ අදහස් හුවමාරු කරන්න, කමියුනිකේෂන් කරන්න. එතකොට අපි මෙතනදී කතා කරේ අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ අදහස් හුවමාරු කරගන්න මිනිසුන් සමග අන්තර්ජාලය භාවිතා කරලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කාලයත් සමගම IoT Internet of Things ඒ කියන්නේ අපි අවට තියෙන වෙනත් දේවල් things සමගත් අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ අන්තර්ජාල පහසුකම්. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කොච්චරනම් සෙන්සර්ස් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්ද? එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කියලා කියන්නේ කිසියම් දෙයක්. එතකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක භාවිතා කරලා ඉන්ටර්නෙට් තාක්ෂණයත් අපි භාවිතා කරලා අපි මේ සම්බන්ධතා දෙක ඉන්ටර්රිලේටඩ් විදියට සම්බන්ධ කරන්න පටන් ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ස්මාර්ට් වොච් එක. ස්මාර්ට් වොච් එක ගත්තොත් අපි ඇවිදින විදිය උදාහරණයක් විදිහට තවත් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ උෂ්ණත්ව මට්ටම. එතකොට අපේ හෙල්ත් රිලේටඩ් ඩේටා නේද අපිට විවිධ පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඔයා හිතන්න වොච් එක කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් අපිත් එක්ක ඒක සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් of thing උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඒක කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉන්ටර්නෙට් of thing කියන එකේදී ඔය වගේ විවිධ පහසුකම් අපි අවට තියෙන විවිධ දේවල්, විවිධ things කිසියම් දේවල් අපි තාක්ෂණය එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන අපේ වැඩ එදිනෙදා වැඩ පහසු කරගන්න භාවිතා කරනවා. එතකොට අපි මේ පාර්ට් එකේදී කතා කරන්නේ ඒ කොටස. ඊට පස්සේ එතනදිත් අපි කතා කරන ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේදී transformation of communication pattern කොහොමද මේ concept එකක් එක්ක අපි යනකොට අපේ communication patterns transfer කරගන්නේ, ඒ වගේම impact of access to information on society. so කොහොමද මේ society එකත් එක්ක impact කරන්නේ අපේ data වලට අපි කියන්නේ information වලට අපි access කරනකොට. ඒ වගේම තවත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් emerging technologies and human interaction කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක human interaction එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට finally කතා කරන්න පුළුවන් navigating to challenges of digital transformation. ඒතර මොන වගේ challenges අපිට මේ වගේ digital transformation එකක් එක්ක යනකොට නිර්මාණය වෙනවද? IoT devices can collect vast amount of personal data raising privacy concerns. එතකොට අපේ හැම data එකක්ම දැන් අපි ස්මාර්ට් වොච් එකක් ගත්තත් අපේ ඒ ඕනෑම තැනකදී අපි ඒ වගේ දේවල් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉස්සරහට යනකොට අපේ personal data වලට පොඩ්ඩක් privacy related ගැටලු නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ආරක්ෂා පිළිබඳ ගැටලු නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. There can be cyber attacks. right? so ඒ වගේ අපිට විවිධ challenges වලට මේ technologies නිසා face කරන්න වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඊළඟට කතා කරා
cloud technology. මෙතනදී අපි කතා කරනවා cloud computing. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා අපි computing සේවාවන් උදාහරණයක් විදිහට storage, ඒ කියන්නේ දත්ත ගබඩා කරන්න, software, processing power, ඒ වගේ විවිධ දේවල් වලට. ඔයාලා මේ වෙනකොට cloud computing පිළිබඳව හොඳටම දන්න අය කියලා මම හිතනවා. මම හිතනවා ඔයාලා Google Drive කියන facility එක දන්නවා නේද? Google Drive වලින් අපිට ලේඛන, ඒ වගේම අපේ images, videos, ඒ වගේ දේවල් අපිට cloud එකේ අපේ data අපිට upload කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ පහසුකම් cloud computing වලිනුත් අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. It provides scalable, flexible, cost effective. ඒ කියන්නේ අපේ වියදම සාපේක්ෂව physical drive එකක් ගන්නවට වඩා අපිට අඩු පිරිවැයකින් අපේ දත්ත cloud based system එකක store කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ concept එක, මේ technology එක use කිරීම නිසා අපිට විවිධ අවස්ථාවන් අපි ඊළඟට කතා කරනවා කොහොමද communication pattern transformation එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම impact of access to information on society, මොන වගේ impact එකක් නිර්මාණය වෙනවාද මේ වගේ mechanism එකක් එක්ක අපි ගියාම. ඒ වගේම emerging technologies and human interaction, කොහොමද human interaction වලට මේ emerging technology එක බලපෑම් කරන්නේ. ඒක හොඳ විදිහට හෝ නරක විදිහට. ඒ වගේම අන්තිමට අපි කතා කරනවා navigating the challenges of digital transformation. උදාහරණයක් විදිහට cloud security breaches. It means සමහර අපේ දත්ත අපි cloud එකේ save කරලා තියෙන දත්ත පිටට access එකක් වෙනත් පාර්ශවයක් විසින් unauthorized person කෙනෙක් විසින් යම් පාර්ශවයක් විසින් ඒවා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ දත්තවල security එක සම්බන්ධයෙන් issue එකක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. එවැනි දේවල් අපි ඒ challenges එතනින් අපි කතා කරනවා. And finally අපිට කතා කරන්න තියෙනවා quantum computing. quantum computing කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක දත්ත ගබඩා වෙන්නේ bits වලින්. ඒ කියන්නේ 0 and 1. එතකොට මේ quantum computing වලදී භාවිතා කරන්නේ qubit එකක්. ඒ කියන්නේ quantum particle එකක්. quantum computing එකක් සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණය කරන්නේ සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකකට හා සමාන දෙයක් කරන්න නෙවෙයි. ඒක විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ calculation අති විශාල ප්‍රමාණයක් එකපාර කරන්න. ඒ කියන්නේ parallel processing වලට. එක්සාම්පල් එකක් විදිහට හිතමු අපි database එකක් search කරනවා කියලා. සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකකින් search කරන්න යන්නේ step by step නම් මේ quantum computing වලදී ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක දත්ත ප්‍රමාණය ඉක්මනින් සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකකට වඩා වැඩි වේගයකින් ඉක්මනින් අවසාන ප්‍රතිඵලයක් ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට cyber security සඳහා quantum key distribution භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි මේ ස්ලයිඩ් එකේදී කතා කරන්නේ. ඒ වගේම ඊළඟ ස්ලයිඩ්ස් වලදී තියෙනවා transformation of communication pattern, කොහොමද මේ concept එක communication pattern change කරන්න, වෙනස් කරන්න, transfer කරන්න support එක දෙන්නේ. ඒ වගේම impact of access to information and society, and next one emerging technologies and human interaction, කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එක human interaction change කරන්න support එක දෙන්නේ. And finally අපි කතා කරා navigating the challenges of digital transformation, කොහොමද මේ concept එක challenges ගෙනල්ලා දෙන්නේ, මොන වගේ challenges අපිට digital transformation එකක් විදියට දකින්න පුළුවන්. The complexity of fragility of quantum system pose significant engineering and scalability challenges. ඒ කියන්නේ ඒක විවිධ අවස්ථාවන් වලට නමුත් scalability challenges අපිට මේ concept එකේදී දැක ගන්න පුළුවන්. And final slide talk about technological advancement with ethical consideration in society. AI කියන සංකල්ප භාවිතා කිරීම නිසා ස්වයංක්‍රීය පද්ධති සම්බන්ධව නීතිමය හා සදාචාරාත්මක බලපෑම් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට AI තාක්ෂණයේ වේගයෙන් වර්ධනය වීමත් සමග රැකියා හිමිවීම, නව තාක්ෂණයෙන් වගකීමෙන් යුතුව භාවිතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය නිර්මාණය විය යුතු බව යන සදාචාරාත්මක ගැටලු මතුවීම වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. Balancing information with privacy concerns, තාක්ෂණික නව්‍යකරණයන් සිදු වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒ පුද්ගලයන්ගේ අදහස් වලට ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ප්‍රිවසි එකට ගැටලු වෙන්න නිර්මාණය වෙන්න බෑ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා social responsibility in
ටෙක් ඩිවලොප්මන්ට් තාක්ෂණය සංවර්ධනය කරන සංවිධාන හා ඒවා නිර්මාණය කරන්නන් සමාජයේ මත ඇතිවන බලපෑම් සලකා බලලා තමයි වැඩ කරන්න ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් අපි මෙතනදී කතා කරනවා regulatory approaches to emerging technologies. ඒ කියන්නේ රජයක් විසින් නව තාක්ෂණයන් සඳහා නව්‍යකරණය සහ සදාචාරය අතර සමතුලිතතාවයක් රැඳෙන ආකාරයට නීති සකස් කළ යුතුයි කියන එක. කිසියම් ආකාරයක නව තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම වලින් යම් ගැටලුවක් සමාජයට ගැටලුවක් සිද්ධ වෙනවා නම් රජයට ඒ වන හානිය අවම කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නීති රීති. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි මේ අවසාන ස්ලයිඩ් එකෙන් අපි කතා කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ පැහැදිලි කිරීම ගැන අදහසක් එන්න ඇති කියන එක. Then student, thank you so much and have a nice time.